ப்ரோ ஆகஸ்ட் ஏதாவது முடிவு எடுத்தீங்களா? இல்ல. சரி ப்ரோ. ஆகஸ்ட் வீடு மாறுங்களா? முடிவு பண்ணீங்களா? சிவலிங்கி காட்டிட்டு சார் அதான் காட்டிட்டு சார் விஜய் கூட நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஆகஸ்ட் ஒரு போறேன். ஆகஸ்ட் எந்த வேலை இருக்குல்ல? ரெண்டு இருக்கு இல்லையே அடுத்த மாசம் கொடுப்பாங்க. அடுத்த மாசம் இதுல இருந்தா ஆமாண்டா. இல்ல ஆகஸ்ட் எண்டோட வீட்டுல இருக்கலாம்ல. நான் பார்த்தேன் ஆகஸ்ட் 15 வேலை கிடையாது. வேலை கிடைச்சா இருப்பேன், இல்லைன்னா கிளம்புவேன். போலாம். ஏன்னா புது வீட்டு போனா ஃபர்ஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் மந்த் கொடுக்கணும்ல. ஃபர்ஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் மந்த் கொடுக்குறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் காசு போட்டு நான் ஃப்ளைட் டிக்கெட் வாங்கிடுவேன். வேலை கிடைக்கிறோம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபுல்லா சுருக்கிட்டு அவருக்கு ப்ரோ எனக்கு அடுத்த வருஷம் அக்டோபர் விசா முடியுது ப்ரோ. ஆமா, ஒரு வருஷம் மினிமம் அந்த பிஆர் ரிலேட்டட் ஜாப்ல ஒர்க் பண்ணாதான் பிஆர் கிடைக்கும். இப்ப எனக்கு திரும்ப ஏஜென்சி மூலமா போனா எனக்கு பிஆர் ஹெல்ப்பே பண்ணாரு. ஆகஸ்ட் அங்கிருந்து செப்டம்பர் அக்டோபர் 2 மாசம், அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் தானே இருக்கு. ஒரு வருஷத்துல நான் என்ன பண்ண முடியும்? நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல ஆகாம ஊர்ல போயிட்டு ஏதாவது ஃபீல்ட் ஜாபா எடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுங்க. ஒரு சேல்ஸோ அக்கௌண்டிங்கோ ஏதோ ஒரு ஜாப் ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு எடுத்துட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம போயிட்டு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கேதர் பண்ணணும். இங்க இருந்து ரெஸ்டாரண்ட் இல்லை ஃபேக்டரியில் ஒர்க் பண்றது ஏன் கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஆகாத போக பாருங்க. அது இங்கே இருக்கனால ப்ரொஃபஷனல் போகும்போது இத்தனால திருப்பி நிற்கும் இருக்கும். வந்து 2023 டிசம்பர் கிராஜுவேட் ஆகும். ரைட்டா? இப்ப 2025 ஜூன் ஜூலை வரப்போகுது. இத்தனை வருஷம் எனக்கு இத்தனை வருஷம் நான் ஃபீல்ட் ஜாப் ட்ரை பண்ணி கிடைக்காத எனக்கு இன்னும் 2-3 மாசத்துல கிடைச்சிடும். கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதனாலதான் நான் ஆகஸ்ட் வர சொல்றேன். கிடைச்சதுன்னா ஓகே, கிடைக்காதான் இருக்காங்க அவ்வளவுதான். சரி கீழே யாரு இருக்கா? இவரு வீரா ப்ரோ தெரிஞ்சுட்டான். ஆனந்த் ப்ரோ அதே படிக்கணும். இதே ப்ரோ ஏன் வரணும்னா பச்சுவோங்க. ஆத்தாய் தூங்கிடுறீங்களா? அவ்வளோ தூக்கம் நேற்று அந்த பாவம் வந்துட்டேன். கரெக்டா தூங்கிட்டேன். அங்கேயே கூட்டேன். So just get flipped and it's created a leave this imbalance in daily time frame. So to expand it by sweep some sort of high to the left, and rest of the things are the low resistance liquidity and it's high temperature on liquidity. And I'm not sure it's gonna go higher like
directly, so we need to be careful with that. So this is the daily time frame. After flip, it's going higher. So this is our on liquidity as of now. So and I couldn't find anything. It is the current leg as well, and then there's a forward. Right? So this is the current leg. This is where we execute our entry, and we are not closed. We are not hold the position. It's a good push to the upside actually. It's a good push to the upside actually. What happened? It's a kind of beautiful accumulation. After that, it's tapped this imbalance, and news candle low has been swept and keep on going higher, clears out all the high, and it's a very big push to the upside, good push. And this is on current leg at its feet. It's just print the first leg, and the thing is, it's it's flipped this imbalance. So we like to see this hold the price inside this range and keep on going lower until this. I'm not sure it's gonna be kind of a news pump or I don't know what's happening. Yesterday, it's a huge push. Pretty much how much? Pretty much it's a whole 160 pip move. 160 pips move. So in H1, I identifying one thing like it's flipping the direction. So after sweep, it's big huge down to the downside, and it's flipped the recently formed bullish fair value gap. So what else in 15 minutes? So in 15 minutes, yeah, I recently formed a fair value gap, get flipped, got it. I recently formed a fair value gap, get flipped. It's closed all the way below every fair value gaps, and it's start to rebalance to this range. So I like to see what I like to see what I like to see price stay inside this imbalance and start to pushing downside to this liquidity pool, and there's a lot of imbalance remain unfilled, so price should come down and take some grab some liquidity before it's going higher. So today we needs to be bearish, but the market is extremely bullish in weekly and daily time frame. It's extremely bullish, except that. But we can target this fair value gap, especially this imbalance which remain unfilled. I'm not sure it will come all the way down to this one by today itself. I'm not sure, but we can expect something out of it. And it's nothing in high time frame. I don't find any good models here still. Just a quick dump, first leg. So it's not gonna be highly advisable for me to go for a aggressive short. It's kind of flipping all the fair value gaps to the downside, and this is going to be the liquidity. Not that thing's the liquidity, if I'm not wrong. This is some sort of flow, I guess. That's inside this bullish imbalance. It's good push. We can expect what if we measure this line. கார்ல போனீங்கன்னா 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம். This is the current leg. பஸ்ல போனீங்கன்னா Let 2 us see please come down. So this is the equilibrium level for the whole swing. Equilibrium line with this imbalance. And everything is an imbalances here. In H1 also it's not something so clear. Nothing here. I don't find anything here. Only imbalance I found this and this and this. These are the only two imbalances here which we can look up for. So ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கே ஒன்னும் இல்ல கார்ல தூங்கிடு. So let's mark this things. நான் அதான் உன்கிட்ட கேட்கலாம்னு சொன்னேன். நீ நேத்து பார்த்தா வாட்டர் கூட்டிட்டியா மத்தியானமா போக வந்த
எனக்கு எப்படி இருந்துச்சா இன்ஸ்டாகிராம். உண்மையிலேவா ஆமா. கரெக்ட் ப்ரோ. ப்ரோ இன்னும் ஆரம்பிக்கல. வாங்கி வச்சிருக்கேன். நான் எதுவுமே சமைக்கல. இது என்ன இது ஸ்டாண்டா செல்ஃபி ஸ்டிக். ட்ரைபாட். இது இது கண்டுபிடிச்சியாலோ எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு வெல்கம் டியூப் அந்த மாதிரிதான் கிடையாது bro. இவன மாதிரி பேச்சே கிடையாது. இது இது பீரண்ட் இது நான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. செம்மையா சம்பான் ப்ரோ. ஒரு புக்கில் வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவான் ப்ரோ. இவன மாதிரி இல்ல நான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஜஸ்ட் ஒரு பாட்டை மட்டும் பேக்ரவுண்ட்ல ஓட விட்டு சரி நான் ஃபாலோ பண்றேன். ஈஸியா சம்பான் எல்லாத்தையும். இவன மாதிரிதான். இவ்வளவு தான் முக்காவள முடியும். And after this accumulation, say this imbalance, it's a huge flush to the downside. So this is our current leg now, and it is not take any liquidity to the downside, but it flip all the fair value gaps. So we can look for some lower prices for the whole swing, like to the equilibrium level 20. To be honest, I am not sure this which I'm going to target today. The target is pretty confusing for me, and I'm not sure whether when it's gonna be reversed. So for H4 bearish fair value gap, sorry, bullish fair value gap, we can look up for the first one. If I'm not wrong, besides that, I don't find anything valuable. And in high tension, yeah, let's keep on going higher. So this is our current leg, right? So in 5 minutes, it's not. So there is no liquidity sweep, nothing. It's come down and going higher, which is our current swing right now. So we need to look up for something inside this range. So just delete this guy. This 1 hour parallel gap also getting flipped. இன்னும் கொஞ்சம் போட்டாலும் ரொம்ப ஒட்டியா இருக்குல்ல. நான் இன்னும் தாராயிடுச்சா இப்ப எப்படி ஒரு வருஷம் ஆச்சு. ஒரு வருஷத்துல இப்படி ஆயிட்டேன். நேரா பாக்குறது ஓகே நீங்க சொன்னா நம்பவே மாட்டாங்க யாருமே சத்தியமா. வருஷம் இந்தியாவில் கொடுப்பாங்க. ஒர்க் பண்றேன். இங்க வேலையை மாத்தியா ப்ரோ? We have a news in 1 minute. We have a news in 10 seconds. This is the main push, right? This is the main push. Kind of high, low, fail to make a high, break, indecision leg, right? Fail to make a high, fail to make a low. Sorry. ரொம்ப சிரமம் இருக்கா? நீங்க ஸ்விட்ச் பண்ண தெரியுமா? இன்னைக்கு நெட் முடிய போதா? இன்னையோட வாட்டி பிக்ஸ் பண்ணி அது பழைய வீட்டுல பெரிய போதான். இது சரி இன்னும் வந்து நெட் முடியல ரீசார்ஜ் பண்ண மோடம் பூசிக்கலாம். இருந்தாலும் கேட்கணும் துணி போட்டு அதெல்லாம் கேட்கணும். அப்பதான் எதுவும் கிடையாது. புது பாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிருப்பாங்க. நெட்டு தான் முடியல பழைய மோடமா இருக்கும் ப்ரோ. அவங்க ராஜாஸ்ல என்ன வந்து இந்த மோடமை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிருப்பாங்க. டிஸ்கண்டினியூ பண்ணனால அவனுங்க வந்து அவங்களால பழைய மோடத்துல சப்போர்ட் கொடுக்க முடியாது.
இப்ப iPhoneல சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்து நீங்க iPhone 5லாம் இப்ப சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வராது தெரியுமா? ஏன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் ஸ்டாப் புரியல. என்ன பண்ணிருக்காங்க. நடந்துட்டு இருக்கு? அந்த மாதிரி இந்த மோடம்க்கு அவங்க சப்போர்ட் ஸ்டாப் Impatient. பண்ணிருக்காங்க. அதனால அவங்க புது மோடம் அனுப்புவாங்க. இத ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லிட்டேன். So 8:30 we do have news and நெட்டு தான் there is காலியா not இருக்கு. much big reaction inside the news, just some reaction. Unemployment claims and final GDP, GBP, DOE barely speaks at 7 a.m. What we got at 7 a.m. though? Hello? What did of the Gbpusd? எந்த அக்கௌண்ட்ல இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் ஒரு பிரைவேட்டும் இல்ல. என்ன செய்ய மாட்டேங்க பிரைவேட் அக்கௌண்ட் இருக்கு. அதான் எனக்கு யாரும் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டேனாங்களா? நீங்க மாத்திரம் ப்ரோ, நானும் டப் ஸ்மாஸ்ல அக்கௌண்ட்லாம் வச்சிருந்தேன். நானும் ஒரு காலத்துல மியூசிக்ல போயிட்டேன். பண்ணிருக்கேன். நானும் பண்ணிருக்கேன். காத்து. அதுதான் காட்ட மாட்டேன். எல்லாம் சிரிச்சிருவீங்க. நானும் இவரு ப்ரோ டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறாரு இவரு. யாரும் தூக்கி போட்டுறாங்க. என்ன ப்ரோ நீ? இங்க இருக்கான் ப்ரோ. நான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒண்ணும் வசதியா எப்ப எடுத்தது? 2022 கனடாலயா? இல்ல சென்னையில ஹயான் டான்ஸ் ஸ்டுடியோல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? ஆமா ப்ரோ. இப்போ அடையாளமா இருக்கு ப்ரோ. ஆனா தாடி தாடி எடுத்த நாள் அடையாளம் கேமரா. காம்படிஷன்ல வீடியோ பண்ணோம். பயங்கரமா இருக்கு. நல்லா எடுத்து வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. அது ஒரு காலம் ஜாலியா அந்த காலம் தான். That's good.
The reason for we go for bullish or bearish is there is some sort of specific has been taken, the Asian family is getting flipped, so we can reverse some sort of retracement to the whole swing like a 50% of a H4 bullish family gap. And this is our daily family gap. It's a equal lows, which we our target for the day, I guess. If everything is, I'm not trust this move on, so I'm gonna be good, and there is no big imbalances here. And it's different the equal lows, right? And it's a daily fair value gap aligned with this thing. So we can target this thing. It's going to reach for sure, but not. But I don't know when it's gonna be. It's going to be for sure, but I don't know at what time, how it's gonna be. Let's see what happening here. So as of now, what happening here is price just in Asian low break and into a new high in London range. Like this is the London range, and what's going to happen next is a high taken London high. So it's going to take London high, or else it just keep on going lower, place of the lows. So one more important thing here is like Asia range, low getting protected here. Still the low getting protected. I'm not seeing any candle close below this low, and it's break the high, could push to the upside, come all the way down towards this range. Let's see what's happening. In 15 minutes, I don't think we do have we do have parallel gap in 15, and we do have a fair value gap in H1. So everything has been flipped and price have not sweep any kind of fair value gaps, but still it's inside this imbalance like H1 bullish fair value gap. So it's inside this range, start to give some reaction. Like to see what's happening inside this range. That's what I was planned. Like just getting clearly close below. So like to see some flush to the downside, optimally to this point. This point, and this is our targets for today. Since we are selling, this is where this is where the market now reacting. So these are the H1 time frame fair value gaps. H1. H1 FVGs. H1 bullish FVGs and this inversion in another quarter. H1 inversion. H1 inversion. H1 bullish FVG. H1 inversions. Okay. Just marked out these fellows. Don't do anything. Just marked out this. Don't 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 do any don't go for any sort of bias. Just wait and watch what's happening right now. So from this data, from this given data, I'm not too sure what's going on. It's holding the price, and if this keep on holding the price and it's flipped, it's for sure going to take this high. If after that, if we get any sort of sell model, it's going to be highly successful. But the market is extremely bullish, so we don't know. It's keep on continue its direction, or it's going to reverse its direction. So we need to be careful today. So since today is not that clear, at least for me, so I don't wanna put more size on the table. So if I execute any sort of positions, it should be good. It should be a good model. Second thing, the risk shouldn't be usual. It should be not more than $25. I'm looking for 1:2, just $50. That's it. That which is what I want, and
which the risk model which I said is purely for the live account, not any challenge phase. For challenge phase, if I found good model, I just would put some good lot and try to cash 1:2. But in live account, I don't want to put more than $25 a risk on the table. If it gives 1:2, I'm good and I can eligible for up, approaching a payout. So let's wait and see. I do not close at 10-15 minutes. It's kind of going higher. So this is the current swing in 5 minutes, right? This is the current swing in 5 minutes. Inside this range, we need to be very aggressive. We need to be very aggressive. Like we need to be very careful. If we get any sort of model, we should take initiation here. If it's not working, then it's fine. No worries. You should be very careful inside this fair value gap. And if I measure this swing, like this is the current swing which gives some good push and it's instant the liquidity to the downside. So 50 to 60 comes with this fair value gap, 50 to 60, and 60 to 70 is here. This optimal range for the whole swing. For this whole swing, this is a good place for go for a short. Let's wait and see. Don't go for any kind of buyer's edge. Just wait and see, bro. Just first reduce that, then here. Just put it here and just put it here. This is the H1 inversion, kind of low, high, low, high, low, fail to make a higher high, indecision, fail to make a lower low, fail to make a higher low. Now it's make a decision like break this low, big push to the downside. So I expect this low getting protected until this news candle lows and this lows getting taken. And it's still not sweep the London low, so we can expect lower prices. And what about what else? What else I can add here? What else I can add here? If the candle closes above, then it's most probably going to reach this high, since it is a low resistance light, low resistance liquidity run. Price most probably flips this high and it might act as a support and pushing higher. So you need to be careful because since the move is very strong, what happening in Euro USD? In Euro USD, bro, it's a clean SMT after this main push. This is where I get the SMT. Low high, it's make a higher high. Here it's make a lower high. To clean SMT, bro. So I like to see this high continuously getting protected since it is an SMT and can clearly see that. Now let's speak some levels that show that it's okay, bro. It's just mark this 15 minutes. It's 15 minutes for value cleanly flipped to the downside. And it's printer market makes the buy model in 5 minutes after flip. So after the flip, not the flip actually, it's a good push. Then it's going higher. Print high, print low, sweep, structure shift, big displacement. Is there any fair value gap here? So we do have a fair value gap here. And it's kind of what?
So according to me, I like to see this guy. It's going to call the place towards this loans. Good push, right? So with the loans, so you can expect this is the final target. We can close our position at equilibrium level. Let's see. It's a clean SMT, so I like to see this are getting protected. So this is the area which we look for something to happen. I marked out these two guys, this valley gap and this valley gap. So I just move on to 1 minute. What's happening here? I don't see anything here, bro. Then it's just a down performance scanning. It's going higher. It's kind of. I just want a good structure, but I don't want to do anything do anything like crazy here. If it's really a good structure, I can go for it. Otherwise, just call it. Just don't make it stupid decisions. So this is a place where I expect some reaction. So let's wait. Inside this range, if we get any kind of good reaction, we can look up for. We can go for it. Otherwise, we don't. Unlike to see this high getting protected since it is an SMT and it's really flipped the guy of 15 minutes and it's flipped the 1 hour. Good flash show. We can expect some continuation. It's clean liquidity, not even taken yet. So let's wait and watch what's happening there. These are the recent value gaps formed. It's keep on holding. Like let's wait and watch. Don't wait to do anything. Just wait. Price inside this fair value, which is like equilibrium level, and I like to see some reaction inside this fair value. That's what I'm looking up for. This is where I'm looking. If I get any kind of reactions here, you can look up for good stuff. Good push. It's kind of well, if it is a missing entry, I'm good with that. I'm okay with that. I don't want to do anything. Just take with 5 minutes. It's been to 5 minutes, 5 gap. So let's wait and watch what's happening inside this range, bro. Just mark this level. Just set an alert here. Set an alert here, and then get flipped. You're good actually, but it's still I don't want any kind of entries. Even though it looks super good. It's not super good. It's looking super good. In 15 minutes also, now this is the optimal parallel. And there is a breaker. So I like to see some reaction here. And it's a discounted range for this whole thing. I don't like to read here. It's not something optimal for me. சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது தாக்கண்டா ஆலிசன் பார்டர்லாண்டு ஃபர்ஸ்ட் 2 வெப்சைட் பார்த்தா ஓகேவாதான்டா இருக்குங்க சரி ஆனா ஏன் இப்படி நடக்குது எதுவுமே புரியல செகண்ட் கேம்னா எனக்கு ரொம்ப சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருந்தது So I did tap the equilibrium level and then what?
It's going to clear out the liquidity, tap the equilibrium level, and it's not tempting to enter. That's the problem. I don't find anything. I'm just searching something that I don't find here. Just wait a moment. Once you reach this place, you can be good with that. If I miss the trade, it's good, but I don't want to drag my consistency score down the. I don't want to ruin my consistency score. It's going good, so I just want to keep it. I just want to keep it with me. I just want to keep that consistency score alive, so I don't want to kill that. Strong bullishness. You can see after sweeping these lows, it's a strong bullishness in weekly. It clears out all the weekly high and it's keep on pushing higher. So from weekly perspective, this is gonna be our one. This is gonna be our targets. Like this is the price will clear out. It's literally flip the fellow, right? It's literally flip the fellow. It's not keep on rejecting 2 weeks. Now it's flipped. So we expect the price to reach this point. We need to be bullish until then. And it's a strong imbalance and daily not even getting tapped or filled. Big imbalance found here. After close of this, 1, 2, 3 days, it's a huge ton of buying. After sweeping this low, huge buying. So after we close out these highs, we have to see what's going to happen, whether it's going to reverse. So after these levels, we can look for something. Until then, we don't have any kind of authority to go for short. Just since the model is extremely bullish, don't even think about shorting the market when it is extremely bullish. So this is daily family. Yeah, it's a huge ton of liquidity here, daily imbalance. So I'm gonna mark out this fellow. Daily FUG. So this is the daily FUG huge ton of imbalance here, price expanding towards this high. Let's wait what's going to happen. So this is 4 hour. In 4 hour, we do have this imbalance. So we do have the 4 hour imbalances here. It's kind of going high. Okay. At least we can target this. Okay. To the left, I don't find anything. This is gonna be a clean target. So we have to wait and watch what's going to happen after that. So it's a clean push. Keep on pushing higher in 4 hour time frame. What about 1 hour? 1 hour, I don't find any calling here. It's very weak now. It's kind of weak now. And it's where there's a lot of liquidity resting here. It's clears out this high and a lot of liquidity resting here. So a lot of points are kind of okay. So a lot of liquidity. There is a clean liquidity zone. We can look for clean shot. Yeah, every time frame looks so. But I didn't find the draw it is high, so I'm not sure if it's going to reverse or not.
since the raw liquidity is pretty close, so in high time frame, so it will go up for sure. So I'm not sure it's gonna come down and sweep and then it's going higher. I'm not sure about that. Now as of now, prices damages imbalance. Keep on rejecting. That is sweeping that is sweeping this guy. So just mark to this one because if this favor getting flipped, we don't find anything else. We can confidently look for this low to flip. Once it gets flipped, just watch. H1 FVG. So H1 bullish FVG we got here, and recently from the higher getting swept here. So if we get the market medical model once it flipped, you can confidently expect the price to reach this daily fair value gap. And M15, what is that? It's a clean news candle. It's a clean news dump. So after sweeping this news dump, we can look for some continuation to the upside. Bullish continuation. Uh, So I'm not that confident with my drawdown liquidity, but that's the reason why I'm fighting, why I'm not following my rules and everything. If my drawn liquidity is strong, if I'm pretty sure about my drawn liquidity, then I'm not changing my direction, changing my bias, changing everything in my model, right? And I don't know where the market is heading to, but that's the problem. That's the problem with me. I should identify that first before doing anything. For so rule for today is yesterday I was very bad at managing my trades. So you can use a pencil as well if it's not good. So trade management. So first thing I need to focus on my trade management if I execute any positions. Very low size, low price, low size. So the thing is very low size. 1:2 or should take partials. So 1:2 or should take partials, low size, focus on trade management and and what else? What else I can add here? Focus on focus on trade management, low size, 1:2 or mm, don't force anything. Just let the mar- market convince you. Market on convince for now, right? Don't force anything. Just let the market convince you. That's it. Trade management, low size. Trade management, 0.25% in 10K live. So 10K live, if I trade in 10K live, it should be 0.5 percentage. Rest of the thing should be 0.5 percentage. That's it. Nothing more than that. 0.5 percentage, 0.5 percentage. That's it. Confused? Risk model for today. So 0.25 percent to 0.5 in live account, 0.5 in 100 account, challenge phase, and focus on my trade management. Once I build my position, I should manage the trade with from the model perspective. And then going lowering the size. I'm not pyramiding. I'm not going anything. I'm just add my positions. I'm just wait and watch the price to do its job. Don't force anything. Okay, I'm not gonna force anything. I'm not gonna predict markets, predict the entries. All I wanted to do here is just watch the price action properly. If I don't identify anything, I'm just okay with that. I think it's not 9 o'clock. It's 9 o'clock. The good news candle low. This is a news candle high and low. Let's wait and watch. This is the H1 imbalance aligned with this liquidity. There is a news candle low. It might
Mhm. H1 file like a clearly flipped, go all the way up. If the person getting rejected and start to sell up. Which just so M5 now getting flipped here. Yes, 26 4 days I need to submit the assignment which I don't have any answer here. No. No. Just clean file remain unfilled. This file cleanly holding the page Yeah. pushing over. So if the page comes inside this range, I can look for something out of it. If not, I'm okay with that. I don't care. Yeah, it's a quick push the downside on that's kind of I don't like it. Sweep stack should be this high currency getting protected, so I like to do that. But the thing is, if it comes to some point, it should be here. It's a clean failure in unfair. So let's wait and watch what's going to happen. If something is not okay, I'm okay with it. Okay. You need to be okay with it. Okay for that. Don't think too much. It's kind of Yeah, man.
You can flip the 15, sorry, H1 going up, stop exactly at 50%, and this, what is that fellow? This is M15 fair value here, and we do have a unit of reactions here. We do have one good reaction. This recently formed fair value here, kind of ran through, and it's acted as inverse pushing the inverse. So I'm no, I'm down. मैं हाथ तो टेक देंगे Just stick with 5 minutes, bro. Don't go anything else. Just stick with 5 minutes. If you found anything valuable, just go for it. Otherwise, just leave the market for today. No, eating my convenience. I'm prepared. I'm not அப்பா வந்தாரா நல்லா உங்க அம்மைக்கு அப்ப பேசுறேன் என்ன சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க நானும் நானும் உங்க மம்மியை சப்போர்ட்டே பண்ணிட்டேன் நானும் உங்க அம்மா மதிக்கவே மாட்டேன் இல்லையா ஆமா எப்பயுமே உங்க அப்பா தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் நானும் எல்லாரும் உங்க அப்பா தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ஆனா உங்க அம்மா சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டேங்க அவங்க டாடி தான் சப்போர்ட் போன் மட்டும் இருக்கிறேன் அம்மா அப்பா பேசுனியா
ம். 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 எல்லாம் ஒரே தான் இங்கதான் இருக்காங்க. ராணிக்கா வீடுதான் காலனி இருக்கும். ம். நான் எனக்கு எடுக்கிற ஐடியா இருக்கும். ஆமா, எனக்கு எடுக்கிற ஐடியா இருக்கும். ஃப்ரீயா இருக்கும். இருந்தாரு தாண்டி ஏதோ கல்யாணம் தாண்டி மச்சானா தாண்டி ஒய்ஃபோட தம்பியா தாண்டி மச்சான கல்யாணம் கல்யாணத்துக்கு போற இவனா டெத்துக்கு போற நீ ஜாலியா இருக்க. ம். 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 சாப்பாடு நிறைய இருக்கு. சாப்பாடு செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க.
అది మరి. అన్నీ పోయినా సాఫ్ట్వేర్. మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ அப்பா இருந்தா கீழே சொல்லிட்டீங்களா சித்தார்த்த அட்மிஷன் இப்போ போச்சுங்களா என்ன சொன்னாங்க சிட்டியில் இருக்காருலாம் அப்படியா ஆமா சித்தப்பா இல்லையா அக்கா மாமா அக்கா மாமா கேட்டு கேட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படியே கேட்டு கேட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கா அதாவது ஒரே ஒரு பொட்காஸ்ட் காமிச்சு இது ஓகேன்னு கேட்பேன் கரெக்டா ஆனா இது போடவான்னு கேட்டு அதுவும் அது அவர் ஆன்மான்னு சொல்லி தானே போடுவாங்க எது வேணும் கேட்க மாட்டேன் Instead of flipping, speed is kind of high. It's kind of flipped its direction. Wait, wait, just wait and watch. If the price feed the song comes inside this range, give some reaction, execute the entry, put the stop at the row, that's it. If it's not, that's just call it a day. I don't want to chase the price. I don't want to chase anything else. If it's a good swing, I like to see it sweep and it come inside in some model. If not, this is going to be the target. Price will land through all those things and case of the side. This will going to happen for sure. The only task for you, which I assigned you, is nothing but to learn the skill properly. But learn the skill properly as good as possible. You should be good as good as possible, predicting the market, predicting the direction, call the direction, executing the entry, have the confluences, identify the confluences, conviction, building conviction around it. This is the what you need to do. Just do it in the long term. Don't focus on. Don't put the box in for 100, 50, 25, 30. It's nothing, bro. It's nothing. It's working. Regardless of the numbers, it's working. So if pressing the button is if pressing the button is the matter, just give the job to someone. Just focus purely on the charts. Just purely on the charts. Just let them know. I do have the plan for that, but I'm not sure when I'm gonna start that. Because I know that I can trade the market without any without any if I'm not adding any kind of value here, like emotions here, to I will take decision based on the data given to me, based on the given data. So I have a plan to hire someone who's pressing the buttons instead of me for me. So I can do the analysis. I can give all the data, like
how much they can risk. The risk is not certain. It should be somewhere around 0.5 to 1%, like 1 to 2% per day. I don't know how much risk they're going to put, how much lot they're going to put. I don't care. I just give the risk model. I just give the risk model per trade. We should lose this every rules I give. I will hand over to that person. Then I'm just sitting here and just watching the market. Once I get the entry set, I find the entry, so just execute it at this point, at this number, and just set the stop loss at this point, and just wait. Besides, me, don't say anything, don't do anything. Just sit and watch. We can talk. We can have conversations. So once the high has been taken now, holy shit, it's zero USD. It's going higher. I don't find any family of the Euro USD. There's a family of it's right here, which right here. And it's what it's an M15 priority are getting flipped, so it my practice is
Temperature rise பண்ணியா கம்மி பண்ணியா? அதிகப்படுத்திருக்கேன். ஏன்? கேட்டேன். கம்மி பண்ணவா? இல்ல.
Contacts off. Ahora buenas noches. Cada que le Sorry, check it.
Imagine. It's not something good. Postpone it or better. Mm, yeah. Right, postpone it is better. Don't wait for one, then I wait for கொஞ்சம் early உள்ள போயிட்டேன் ஸ்ட்ரக்சரே ஜஸ்ட் ஃபிளிப்புக்குள்ள போயிட்டேன் இது எடுத்துட்டு போய் நான் இது பார்க்கணும் ஜஸ்ட் டேப் தான் பண்ணிச்சு அது எனக்கு தெரியும் அது இன்னும் அது நிறைய இருக்கு அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் அக்கறை சொல்ல போனேன் Closing the trade if it goes above, then I mean if it goes just a above, quick try but it's not working so I have to just be about that, say that again. Closing the trade. careful. That's what I'm going to do next. I just it's going to work or not. That's what I need to see. One. So recently found the primary here. Just mark it out. Cancel the high. Yes. Great.
something. So you know what it takes 6 months or even a year in change. And it starts with taking chance. It starts with not being frightened. It starts with being vigorous and standing up for them. Going back then, I know where I want to live my life. In 9,000 penalty, I'm about to live. And if you I promise you that nothing's here. Don't think about what anyone thinks about me. So myself down. Don't still has to find say service and so just strong as out. Let's find sage. Religion rest of sage. This is what means is a strength of speed. Sensory perception to the same. 2 years of training. Naruto sage. Shadow Jason. Naruto's multi-shadow. It's using versatile techniques. It's using rocket chakras, which can create thousands of clones to generate intelligence. Each clone is as powerful as the individual Naruto's strength, just like number 2, Rasengan. Even without the Naruto still uses advanced Rasengan techniques like Rasengan. To destroy silent structures on Naruto. So, until Naruto is without gaining additional power. This photographer has some of the biggest celebrities to sign her camera lens. This was done at the Grammy Awards, and the photographer was just a freelancer. This moment might have changed the photographer's camera. This was a completely unexpected interaction with the celebrities. They had never done this before. And the result is awesome. Famous celebrities like Sabrina Carpenter, Billy Williams. That's Man, could have closed it on profits, bro.
10 o'clock Mesa. Kira lunch for Speak in Boston and another position.
Yes. Okay.
What is
எத்தனை வருஷம் கணக்கெல்லாம் Tama இருக்கு. Tama already daily highest returns. கெட்ட கண்டிஷன் மொட்டமா இருக்கிறவங்க ரிஸ்க் பெருசா போடாம சின்ன சின்னதாட்ட போட்டு டக்கு டக்குனு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். 31 hours last உட்காந்துருக்கேன். even though 2 contracts close பண்ணி profit ல. அதே கிட்ட அப்படியே ரன் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் ஆயிடுச்சு. 31 hours loss. What's going on shopping in my condition market? ஷாப்பினால நல்லா சூப்பரா இருக்கு. எனக்கு இங்க ஆனா இங்க என்ட்ரியே கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஏன் என்ட்ரியே இல்ல ப்ரோ. நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க. எப்படி மூவ் ஆகுது. நம்ம என்கிட்ட கிடைக்க முடியாதுன்றியா? Shit. What am I supposed to do with this? Oh, 10:30 market opens. Yeah. Can you the fair gap? You can invest fair gap so I can enter. Shit, bro, what? Come on, close. What you offer? Close. So that she honor will feel that. Go. Playing at the sun. This is the Game of Thrones. It's easy not to close. Oh my god, shit. Like that bitch. I'm gonna Jesus, bitch. Alright. Illustrator, that's when it's what the quick stop order rejected on MMP5. What the fuck?
Come on, come on, come on, ICT. I cannot do more than this, bro. Fuck, shit. Come on. Oh, shit, 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 shit. I'm placed, I'm placed, I'm placed. No, bro, I bro, like, நாங்க லிமிட் போட்டு பார்க்கலான்னு பார்த்தா எவ்வளவு ரிஸ்க் வருதுன்னு சொல்லிட்டு செல்லன் வந்துருச்சு பார்த்தா போடவே இல்லை ஆர்டர் பிளேஸே ஆகல ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகல ப்ளீஸ் பயந்துட்டேன் நான் ஆர்டர் பிளேஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி 5 கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல இருக்கு இன்னொரு 5 contracts. Oh man, I'm out if it stops me out. It's just my bad day. If it stops me out, that's it. That's it. It's all good. It's all fair in the game. As it is, right? So, 405. Patience. இதுதான் என்னோட ஃபைனல் ட்ரேட். இது Testing இதோட my க்ளோஸ் fucking பண்ணியாச்சுன்னா நான் போயிட்டே patience. இருக்கேன். எடுக்கிற எல்லா ட்ரேடும் வந்து லாஸ். எனக்கும் bro. இன்னைக்கு நான் உள்ள வரப்பே தெரிஞ்சிருக்கும். மார்க்கெட் கண்டிஷன் சரியில்லை. இன்னைக்கு என்ட்ரி பெருசா லாட் போடாதன்னா Oh god. 2 என்ட்ரி லாஸ் பட் ஸ்டில் ஓகே. பட் தேர்ட் என்ட்ரி சரி இதை பாருங்க. இது என் மாடல் தானே. ஸ்வீட் இன்வெர்ஸ் பிளஸ் ஒரு வால்யூமோட வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அங்கதான் என்டர் ஆயிருக்கேன். இஃப் இட் ஹேஸ் டு கம் டு திஸ் லோ அட்லீஸ்ட். ஓகேவா? அங்க ஏன் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கு. மாடல் தான் ஃபாலோ பண்ண. ஆமா. அவ்வளவுதான் bro. That's it. Stop me up. This is for you. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும். Let's see. I don't like it to see here. On the Tina, close the trade decently. Everything. The Calama price was trading there. Trading like yeah. Holy shit. நான் கூட பயந்தேன். இங்க இருக்காம இருந்துச்சு. இவ்வளவு கீழே வந்துருச்சு அதுக்குள்ளாரு. என்னது இது? இது சும்மா ரூல்ஸ். Don't force anything, just let the market convince you. Market not financial. என்ன நிக்கலாம் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளினா இருக்கணும். ஓகே லெட் இட் hit my take loss, take profit or stop loss அப்படினா அன்னிக்கலாமா அவனேனா stop loss. எல்லாமே அப்படிதான்.
தான் பார்த்தோம். பட் ரிஸ்க். எவ்வளவு இந்த கான்ட்ராக்ட் ஜாலியா போனதா ஓகே ஸ்டாப் லாஸ்ல கையா கட்டுறாங்க. ஆனா நான் அப்படிதான்டா பண்ணுவேன்னு வந்து அடிச்சு இது சிறுத்தை படத்துல சொல்லுவாங்க நல்லது பண்ண பசங்க போற பிள்ளைங்க கையில அப்படி இல்லை நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் எடுத்துருச்சு. இதுக்கு மேல இந்த மார்க்கெட் நேரம் நான் மனசாயிரம் ஸ்டாப் அடிச்சுன்னா க்ளோஸ் வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கேன் டீசெண்டா. பை பண்ணிருக்கீங்களா செல் பண்ணிருக்கீங்களா? செல்லாம வச்சிருக்கோம். ஜிபிபிலியா? ஆமா. அப்ப இதுல என்ன பண்ணுங்க? எம்கியூல செல் பண்ணுங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இவ்வளவு நாள் உட்காந்து இதை பார்க்காம இருக்கீங்க? என்ன ஒரே வாதம் பண்றீங்க? இப்ப நீங்க செல் பண்றீங்கன்னா அதுல பை பண்ணணும், இதுல பை பண்ணீங்கன்னா இதுல செல் பண்ணணும். அப்படிதான் போமா? ஆமா. என்ன சொல்லிக்கிட்ட ஜேர்னல் பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும். மோஸ்ட்லி ஆப்போசிட்டா தான் இருக்குன்றியா? மோஸ்ட்லி இல்ல, எப்பவுமே ஆப்போசிட்டா தான் இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணது இல்லையே. இதெல்லாம் பார்க்கணும் ப்ரோ. இப்ப நீங்க அதுல பை பண்றீங்கன்னா இல்ல செல் பண்ணணும், இல்ல செல் பண்ணீங்கன்னா அதுல பை பண்ணணும், அப்படி பாருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் டுடே. க்ளோஸ் ஆகிட்டேன், கடைசியில் க்ளோஸ் ஆகிட்டேன். வீட்டு ஸ்டாப் அடிச்சு போடாமல் பண்ணுறேன். Giving back all my profits. Not all my என் தம்பி சக்சஸ்ஃபுல்லி 4th day of TJR வீடியோ பார்த்துதான். அப்படியா? ஆமா. ஆதியும் பார்க்க வச்சிட்டேன் 4 days. கத்துக்கிறாங்க 2 பேரும் நல்லா. Done for the quality growth. Day, Not a fine day. Most closely 1.5%. மார்க்கெட் கண்டிஷன் தெரிஞ்சு நான் திரும்பி கிரியேட் பண்றேன், என்ன சொல்றேன்? So எனக்கு கன்சல்ட் பண்ண முடியல. That's the catch. Literally here I lose too much today. $96. Today PNL $96. Minus in trade locker. $60 எடுத்தா பாஸ், $96 டவுன். எனக்கு தெரியும், கொஞ்சம் பொறுமையா ட்ரேட் பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் சொன்னேன்ல, கொஞ்சம் கூட நீங்க மாடல் ஃபாலோ பண்ணல, மாடல் வெயிட் பண்ணல, ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் செல் கம்ப்ளீட்டா செல்லிங் நடையில. ஓகே ஃபைன். இன்னைக்கு மார்னிங்ல இருந்தே நான் பிளான் பண்ணது நான் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிட்டு போனாலும் பட் இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல், பட் ஸ்டில் why the hell. How much are this? 192. 192. Is it very possible for me? இதோ போய் டேக் ஓவர் முடியுது. come on. ட்ரேடே பண்ணக்கூடாது. 100 எடுத்துட்டு shit.
I'm never gonna look back on you. பாத்தீங்களா ப்ரோ? இப்பனா நான் என்ன ப்ரோ சொல்றது? இப்படி ரிவர்ஸ் ஆகுது. பாட்டுக்கு அமைதியா தான் உட்காந்துருந்தேன். எதுவுமே தொடவே இல்லை நானு. இது வரைக்கும் வரும் ப்ரோ. ஃபில்லே பண்ண டேப்பே பண்ணக்கூடாது. அது பண்ணாது ப்ரோ. அது அக்ரெசிவா இருக்கு. மேபி ஒஸ்ட் கேஸ் நேரம் அவங்க வரையும் வந்து டேப் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க. ஸோ பிச்சை போடுறப்பா எழுதி ஓடிட்டு அந்த லோரிக்கு வந்துடுறேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்லிச்சு. நான் கேட்டாங்க பண்ணி come on bro. Okay. Break even traders. Start break even. Break even. இப்போ நான் பிரேக் ஈவன் போட்டிருந்தேன்னா பிரேக் ஈவன் வந்து அடிச்சு போயிருக்கேன். கரெக்டா? ஸ்டாப் லாஸ்ல கை வைக்கக்கூடாது ப்ரோ. கும்புடு போட்டாச்சு. ஸ்டாப் அடிச்சுட்டா டெலிட் பண்றோம் போன்ல இருந்து அடுத்து. அவ்வளவுதான். லேப்டாப் அப்படி வச்சிருவேன். என்னையால என்னை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல ப்ரோ. கண்ட்ரோல் லாஸ் ஆச்சுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. சீரியஸ்லி ப்ரோ.
எனக்கு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் மூவ் வர மாட்டேங்குது. நாஸ்டாக்கும் இதுவும் 3 நாளா இதுவும் புல்லிஷ், 3 நாளா GBPSடும் புல்லிஷ். நீங்க இப்படி பாக்குறீங்களா? ம். நம்ம செஷன் டைம்ல தான் நமக்கு தெரியும். இப்போ இது எப்படி இருக்கு? ம். புல்லிஷ். ஓகேவா? ம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? செல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ம். ஓகே, செல். ம். சரி, உங்க ஒன் நாட்டுங்க. ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா தானே இது பண்றீங்க, ஜேர்னல் பண்றீங்க. ம். சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூன் 10th ம். ஜூன் 10th வரும். இட் வாஸ் செல்லிங். ம். நீங்க என்ன பண்றீங்க? பை ம். ஜூன் 11ல கிளியர் இல்ல ஆயிடுச்சு. நான் ஓவராலா சொல்றேன். மைனரா விட்டுரு. அது ஸ்கேல்பிங் தானே அது. ஓவரால் பயா சொல்றேன். ஆனா நான் பார்த்த வரைக்கும் இல்ல டைவர்ஜென்ஸ் இருக்கு இல்லன்னு சொல்லல. ஆனா ஆ, இப்போ லாஸ்ட் 3 டேஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்ல நடந்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. டைவர்ஜென்ஸ் எனக்கு தெரியல. நிறைய நீ ஸ்கேல்பிங் மாதிரி பண்ணா மேபி டைவர்ஜென்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இல்ல, liquidity நீங்க வந்து GBP ல உட்கார்ந்து பை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே நான் செல் பண்ணிட்டு இருப்பேன். நீங்க நீ பை பண்ணும்போது செல் நான் செல் பண்ணுவேன். ஸ்ட்ராங் செல் பண்ணியா? ஸ்ட்ராங் செல் தான். இல்ல ஒரு சில நாள் மாறி போயிருக்கு. நான் பாத்திருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட மேபி நான் போயிருக்கு. ஆனா நானா பார்த்த நான் வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அது நீ எடுத்து டெய்லி கேன்ல பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. டெய்லி கேன்ல 3 நாளா இதான் நடந்திருக்கு. அதுலயும் நல்லா நடந்தது, இதுலயும் நடந்த மாதிரி. சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் இங்க நடக்கிறது. இந்த இந்த இங்க என்ன ப்ரைஸ் ஆக்ஷனை பாக்குறனோ Wow. நம்ம வீட்டுல இன்னொரு சாட் இருக்கு. எப்படி bro? ம். நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்படிதான் bro இருந்தது. இல்ல இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்தப்போ அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் தெரியல. டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு நான் சொல்லல. டிஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கு. சில நாள்லாம் செல் ஆகும், அது பை ஆகும். ஆனா மோஸ்ட்லி ரிசம்பிள் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. பெருசா எதுவும் டிஃபரன்ஸ் தெரியல எனக்கு. மைனூட்டா பயாஸ் நோட் பண்ணாங்க. நம்ம யூஸ்வலா ஃபியூச்சர்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம டக்குன்னு ஸ்கேல் பண்ண வந்துரும். லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் டக்குன்னு என்ட்ரி டக்குன்னு இன்வெர்ஷன் என்ட்ரி டக்குன்னு வெளில வந்துரும். ஓவரால் பயாஸ் பார்க்க மாட்டோம். டெய்லி பயாஸ் பார்க்குறப்போ அது ஒரே மாதிரி தான் தெரிஞ்சது. ஒரே ஒரு நாள் நான் நான் ஒன்று நியூஸ் டைம்ல நான் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன், நீ ஒன்று பண்ணியிருந்தேன். ம். அன்னைக்கு டைவர்ஜென்ஸ் நியூஸ் டைம்ல எல்லாம் எல்லா வாட்டியுமே மாறி மாறி தான் இருந்தது. நான் வந்து பயோ சொல்ல பண்ணியிருந்தேன், நீ சொல்ல பயோ பண்ணியிருந்தேன். உனக்கு ப்ராஃபிட் போயிட்டு இருந்தேன், எனக்கு லாஸ்ட்ல போயிட்டு அத பாத்தீங்களா? இதுதான் இது இந்த மாதிரி நாள்ல தான் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துக்கிட்டேன் போல இருக்கு. ரன் ஆயிட்டு இருக்காது. என்ன பண்ணுது நியூஸ் டைம் 15 போங்க 15 செகண்ட்ஸ். 10 செகண்ட்ஸ் இருக்கேன். இது எட்லாம் வந்துச்சுன்னா ஏதாவது கொடுத்துச்சுன்னா பார்க்கலாம். You shit down. Who is supposed to be? Yes. இட்ஸ் என்ன கூப்பிடுது. ஆனா அடிச்சு விட்டுருக்கா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க.
Clean equity habit. Something replacement speed, frequent speed command, inversion, interesting. How is it going? It's sort of க்ளோஸ் பண்றீங்களா? அதெல்லாம் சொல்லல. இன்னொரு என்ட்ரி எடுக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். சூப்பர் கிளீனா இருக்கு ப்ரோ. ஆமா. லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் பண்ணல. ஸ்வீப் பண்ணிருக்கு. அது மீன் வாங்கிட்டு ஸ்வீப் பண்ணிட்டு டிஸ்பிளேஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ கிளைமேட்ஸ் போங்க. ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. கிளைமேட்ஸ் 15 15ல இந்த இன்வெஸ்ட் வர வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. மார்னிங்ல இருந்து இது எல்லாமே இன்ஜினியர் லிக்விடிட்டி. ஸோ அதுதான் ஷார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். நான் வீர சேகரன் அடிச்சிருக்கோம் ப்ரோ. அப்படியா? என்ன பண்றீங்க? ஆட்சியில நீங்க எப்பவுமே ஐஃபோன் வச்சுதான் பண்ணுவீங்க. பீச் போடியா? இவ்வளவு தூரம் நெருப்பு பறக்க போடுறான். நான் கமெண்ட் பண்ணேன். நீங்க ஷெஃப் ப்ரோ. இவ்வளவு தூரம் ரொம்ப தெரியாது. சொல்லி கொடுத்தது பண்ணிட்டு பார்த்த மாட்டேன். நைட்டு பெருசா இருக்கா சின்னதா இருக்கா? ஆனா அனல் அடிக்காது கேமரால. ஸ்டாப்பர்ஸ் கிளியரா போடு. இவ்வளவு தூரம் வருதுல்ல. கிளீன் ஸ்டாப். ஆவிதான் பறக்கல. அப்படியே ப்ரோ வைஃபை இருக்குதா உங்களுக்கு? ஸ்லோவா தான் ப்ரோ இருக்கு. நான் போன்ல தான் யூஸ் பண்றேன். ஓ, அதனாலதான் ஒரு மாதிரி பஃபர் ஆகிட்டே இருக்கா? என்ன ப்ரோ கீழே போக மாட்டேங்க. கிளீன் டார்கெட் ப்ரோ. கொஞ்சம் பேஷனா இந்த லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் பண்ணி இந்த இன்வெஸ்ஷனுக்கு எடுத்திருந்தா சூப்பரா இருந்திருக்கும். ஸ்டாக் வச்சுட்டு சூப்பரா இருந்திருக்கும். ஸ்டாக் ஷிஃப்ட் இப்பதான் நான் நினைச்சதே நடக்குது ப்ரோ. அதுக்குள்ள நான் இந்த மாடலுக்கு போய் அடி மேல அடி வாங்கி எல்லா ப்ராஃபிட்டும் விட்டேன் ப்ரோ. யாரா நீ ப்ரோ ப்ரோக்கர் ப்ரோ மார்க்கெட். அந்த பொண்ணு செட்டு அந்த 2 பேர் செட்டு எல்லாம் செட்டுதாங்களா? ப்ரோ இது வந்து வேலைக்கு வந்துட்டு ஏன் இவங்கதான் கேம் ஆர்கனைஸ் பண்றாரு.
ஏன்டா எல்லாரையும் கொண்டுடா அவன் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான் தனியா? 1.374 எனக்கு எதுவுமே புரியல. எல்லாமே செத்துட்டானுங்க தேர்ட் எபிசோட்ல. சரி அந்த பொண்ணு செத்துரும்னு நினைச்சேன். இவன் ஏதாவது பண்ணி அந்த 2 பேரை காப்பாத்திதான் பார்த்தேன். எல்லாம் செத்துட்டானுங்க. So some sort of decorative sweep inversion, right? Inversion here. You enter your position here in the other country. So inversion, conversion, entered for the start by the high. Structure shift, narcissism, continuation, narcissism. இந்த மாதிரிதான் ஃபாலோ பண்றேன். Modifying. ஆமா எல்லாம் ஒர்க் லோட் அதிகமாயிடுச்சாங்க. ஏன் என்னையா என்னாலும் ஒர்க் லோடுன்னு சொல்லிட்டு உடனே சொல்லுங்க. எல்லாம் ஆகிட்டாங்களா இருக்கேன். இவங்க என்ன இப்ப ஆடு வருவாங்க. Okay, stop at the right place, bro. If it is lost, you should close it. Yeah, it's gonna be big bet. What's on, bro? Commentary. ஆக்கல bro. மேல போயிட்டா பண்ண முடியாது bro. சரியானது. இப்ப ஸ்குவாட்ல இருக்கானா? மேட்சிங்கும் ஓகே போரிங். இந்த ஸ்பின் பண்றவங்க யாரும் கேம் எத்தனை வருஷம் பண்ணீங்க? கொஞ்சம் ஓட அண்ணன் ஊத்தாலும் வைக்கிறதே இருக்கும். எனக்கு வந்து செகண்ட் டெஸ்ட்லும் ஆடியும் சொல்யூஷன். ரொம்ப ஈஸியா டெஸ்ட் பால்ல கூப்பிட்டு வந்தாங்க. வேற பிளேயரே இல்லையா? கொஞ்சம் விளையாட்டு பார்த்தீங்கன்னா போல்ட் ஆயிடும். நவுந்தரா
No. வாடா கொஞ்சம் பேஷண்டா இருந்தாங்க கொஞ்சம் நல்லா அதெல்லாம் சஸ்பென்ஸ் ஹோலி காட் பிரமிட் பண்ண வேண்டிய இடத்த பிரமிட் பண்ணாம இருக்குமே ப்ரோ. எங்க ஏதாவது உள்ள வந்தா திருப்பி பொசிஷன் போடலாம் பார்த்தேன். ஆல்ரெடி டிரால இருக்கு ப்ரோ, டிரால இருக்கு. இப்ப கூட என்ட்ரி போடலாம் நீங்க. நான் அந்த இடத்துல கரெக்டா என்ட்ரி போட்டுருக்கேன். இப்ப நீங்க இருக்க இடத்துல கரெக்டா என்ட்ரி ஃபிளிப் ஆகட்டும். 15 seconds. இங்க எடுத்துக்கலாம் பண்ணிடுச்சு. திரும்பி போகுது இடம். ஸ்ட்ராங்கா ப்ரோ. இல்ல ஏதாவது ஒரு ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா எடுக்கலாம். சும்மா எடுக்கிறது ஃபிளிப் ஆகணும் ஏதாவது. சாப்பிடலாம் சார். தெரியுது. ஓகே mark this guy. Close boy. சாட்டர்டே போயிட்டு மண்டே இருக்காங்க. வந்து சீரீஸ் மஸ்டும் காவியம்
சரியான புல்லிஷா இருக்கு. 15 மினிட்ஸ்ல பார்த்தா ஏன்டா செட் பண்ணேன்னு தோணுது. ஏன்டா நிஜமாடா சொல்றீங்க? அது சொல்றது 15 மினிட்ஸ். ம். அதால மேல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சுச்சு. $200 $216 risk. Got the fucking used it. எவ்வளவு லாட் போட்டிருக்கீங்க? 8 லாட்டு. Fuck off the channel. Just go to our fellow. Where the function? Where the fuck the function? Where I feel right now, I feel like we need to be all alone. Playing around with each other and crush it fine so that's real. Stuff season. I change all that so easy. You know, people say that's leaving me. Okay, well deserved loss. Followed model, everything's just a bad day, no, just a bad day, that's it. You know, strat doesn't work. Some days strat. That's why it has that 80% or like 90% anyway. That 10% is bad to take. Just take. All along is strategy. For those honestly. All I have to do is just not to open the charts after this. You know, no free invade's gonna reverse from here. I'm getting stuck. That's for sure. Yeah. I'm not gonna do anything. Just gonna let it run. I don't even wanna know if it is my stop loss or take profit. I'm just gonna set an alert and I'm gonna close the live, close my laptop, and then, you know, take it out here, pulling every single fair I get, and let's get that one. Yeah. Peace. Almost like 3 to 4 pages, that's it, I'm done. So, what I do now is I'm gonna hold it, click on uninstall. Yeah, it's done. For the day, I'm not gonna do anything after it.
Alright, see you today evening. ப்ரோ இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு ப்ரோ வியூஸ். 10 பேர் பார்த்திருக்காங்க ப்ரோ. 10 பேரா? ம். அதுல நான் ஒருத்தன். As usual. 10 பேர்ல நான் ஒருத்தன். But still we are getting some views. Closed. Stop loss success bro. எவ்வளவு ப்ரோ? அது எப்படி ப்ரோ ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கலாம்? 1.373. அது எப்படி ப்ரோ ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கலாம்? அடிச்சு உட்கார வச்சிச்சு ப்ரோ, பெரிய லாஸ் ப்ரோ. $200 லாஸ். எவ்வளவு ப்ரோ? இவ்வளோ தூரம் கீழே போச்சு. இங்க ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்கு 50% இந்த ரேஞ்ச். ப்ரோ ஹேர் டைம் ஃப்ரேம்ல பாக்குறப்போ இங்க நம்ம பை பண்ணது வந்து செல்ஃப் வந்து அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. இங்க பாருங்க ப்ரோ, ஆல் டைம் ஹை ப்ரோ, ஆல் டைம் ஆல் டைம் ஹைல ஏதோ ஆல் டைம் ஹைல இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா நமக்கு 1 minute 15 seconds கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல. 5 minutesல ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து அதுல ஃபிளிப் ஆகி அப்படி எடுத்தா கூட ஓகே. 1 minute எனக்கு என்ன அது ஒண்ணுமே கிடையாது. இதுக்கு ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு. அழகா வந்து ஏசியன் வரைக்கும் வரணும் ப்ரோ. என்ட்ரி பார் ப்ரோ, எங்க மிஸ் பண்ணேன். இங்க எடுக்கணும் என்ட்ரி. என்ன பண்ணுது ஜிபிபி? இங்க எடுக்கணும் என்ட்ரி. நான் இங்க எடுத்து வச்சுட்டு இந்த இடத்துல எடுத்துட்டு ஸ்டாப் இப்ப பாருங்க, இப்ப பாத்தீங்களா நீங்க செல் பண்ணீங்க, இங்க பை. புரியுது. ஸ்டூபிட் ஷிட் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. இங்க பாரு, செமையான செல்லிங் ஆயிடுச்சு. நீங்க என்ன ப்ரோ பண்ண போறீங்க? ஃப்ரீயா ஒர்க் இருக்கா? ஒர்க் இல்ல அப்படியா? என்ன ஒண்ணு வரும். இல்ல நானும் அது அப்படி வெளில போலாம். அந்த ரிவருக்கு இங்க ஒரு ரிவர் இருக்கான் ட்ரையல். ஜிம்மு முடிச்சுட்டு அப்படி போலான்னு இருக்கோம். வரீங்களா? யாரு அம்மா வச்சிருக்காங்க? காரு காரினா அப்புறம் நடந்துதான் போலாமே. எங்கது தெரியல, அவன் தான் சொல்லுவாங்க இங்க. செம்மையான நிறமே ஒரு 1:2 1:3 எடுத்தால போயிருக்காங்க. ஏன் ப்ரோ இங்க பாரு, லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் இன்வர்ஷன் ஆல்ரெடி இருக்காங்க. லாஸ்ட் ஸ்விங் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஃபெரல்கே ஃபிளிப், இங்க வந்து பிக் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் செல் ஆஃப் ஆயிட்டு. இந்த மாதிரி மாடல் தான் நான் எடுக்கணும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் இப்போ எதோ ட்ரை பண்றேன். இப்போ இருக்க இந்த இடத்துல மேக் சென்ஸ்னு சொல்றதா இல்ல நான் என்ன பண்ணேன் தப்புன்னு பார்க்கணும் போயிட்டு. ப்ரோ நீங்க வேற ப்ரோ, நல்லா கிளியரா மாடல் ஃபாலோ பண்ணாலே ஸ்டாப் லாஸ் இருக்குது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்றது? மாடல் எங்க ஃபாலோ பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் மாடல் ஃபாலோ பண்ணா இருக்கு. இது வந்து ஒரு லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் தான். இங்க மேல லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆயிட்டு எப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க ப்ரோ. நான் க்ளோஸரை பார்த்து தான் ப்ரோ எடுத்தேன். இங்க பாருங்க, லிக்விடி இது வந்து ஒரு மேஜர் லிக்விடிட்டி. எப்படி இன்னும் இது நான் எங்க டார்கெட் பண்ண மேலனா கூட வேற பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கு.
That's it. Now you're not able to break a child at many points. Hello, where are you? Okay, I'm taking a bus at 12:03. Bro, where do we go after that? Okay, I don't. It's my day off, bro. I just wanna go out. Yeah, yeah, yeah. Okay. Alright, go. Current market that are super successful and how they can keep that out of the law. Justin Werland's philosophy / psychology, Tao trading, all of that. So no Tao trading, like it's like that Tao mindset. It's probably the best things I've ever seen. I've watched it. This might sound weird, might sound stalkerish, but I literally fell asleep to that multiple nights. Well, what do you call
Like it's just something that is so wired in my head. I could probably say like the first 2 minutes of the first week. You know, no exactly license. Yeah, maybe. But if you guys profit using our system, Benny at checkout for like 10% off. That would be so tough. That would be so hard. This is when I would go short. Might be able to make a band today, but I'm gonna have to be cautious. Good luck. Chat, we going down. Chat, we're dumping. All right. Hypothetically speaking, I'm not actually in this trade, but this is one. Stop losses up here. Now we look on the 15-minute for some sort of target. Possibly. This is what I'm looking at. Hold on. This is just really big. So what? I should invest in copper. Yeah, it's so funny. Like I'm not gonna do after trading. Dodgy get exposed or something. Bro, anyone wants to about Dodgy, like, yeah, he's probably making shit ton of money for his course, but he knows how to trade. Like, it's not a question. Or go to barrel. But he's definitely probably making a majority of his money from the course. Probably. What's that demand for? You just take your mind, I didn't understand. So, I said if you're not doing that, you're doing something wrong. Like your course should make you a ton of money. my course doesn't really make me too much. I maybe made like $2,000 this month. Yeah, nothing special. I'm taking the short, kind of figure to go higher, going lower and lower on the tops here. It's about 200 beats, so just gonna take it out. Great tits, you know? I gotta watch that. I mean, Down low. Holy shit. Bro. Bro. Inge bareng bro.
All I have to do is just close it. Close. Come on. Come on. Come on. All I have to do is cash out. I see. Yes. Approaching whatever y'all in. Couch. 19 pounds. Try to get it up. Try to get it up. Chop them both down. Don't judge a flow rhyme. One laugh now. No small small. Let's keep it bouncing. Everybody gonna laugh at the top of the mountain. Send it to the bus. Try to sit the mountain. Yesterday, kick down, but I gotta make it. Right now, I need you right now. Right now, I need right now. Right now, I need right now.
Couch, like on your spouse again, and honest, in scam mode, on site, right now, keep it up. Thank you. Right now, keep it up. Baby girl try and get it up, and a girl try and get it up. Drop them both down. Don't judge a Bill Brown. One last announcement. No school ball, let's keep it balanced. Everybody gonna live at the top of the mountain. Try to fit the balance. Kick down, but I gotta make one thinking of on site. Right now, I need you right now. Right now, I need right now. Right now, I need right now. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need to pick, it's a long way from town, man. I just been in on my city, don't show me no love, and that's mine. I'm over radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I'm picking up again. With so many things, I gotta just let it up. Shit, been talking about, I don't know what should do it. Yeah, I should do it. Been telling me things about rap, talking the truth, and it's terrible. So the past that was up there. She rocked, funny telling me, she's not saying.
God that gave me strength. Are these the front row seats? So, அவனோட மோசமா பண்ணிருக்காங்க. அவனை விட மோசமா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க அவங்க. ரொம்ப கிளவர் நினைச்சிட்டு மார்க்கெட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Giving back all my profits till made the last day. Almost 1-2% loss in a single trading day. Yesterday it's a great day. The reason why it's a great day, I followed everything. I was patient. I followed everything. I'm not deviating any one of my even a single rule. I follow everything. I wait for my model to present. My direction is correct. Most importantly. And everything worked really well, and I'm just not holding the position. Today, this is the finest entry. Liquidity sweep inversion. This is what I'm looking for, but it's happened after the sweep. Big displacement structure shift. So this gives a huge. It gives a huge pullback towards upside. So I don't know how long it's going to be. This is the extreme one that we can expect the price to respect. So let's see what's happening right now. All the way down. So the recently formed 5 value gap going higher.
If you don't mind, can I do it? Just fucking take the session short away from the fucking damn table. You're trying to do something. Please accept that. I respect that. Most importantly, I respect the fact that you are doing really good taking the market. Before it printed any sort of signs, it's flipping the direction or not. So it's better to close the position at the loss. And I guess so the position has been closed today. So because of my beautiful trade management, I lost how much? 1.5%, right? I lost 1.3%. I'm just need 66% now. I'm super good with my trading stats. Beautiful executions, lot of executions. Everything's worked so good, so great. I'm really proud of you, my brother. And it's a lot of entries. Nothing make any sense. Fucking bullshit entries. And yesterday I'm just away from how much? $8, right? I'm just away from $8 to get a payout. Now I'm down how much? $10,053, which means I'm lost almost 1% today. Almost 1% today. Nothing crazy. Everything is a loser. And I took almost one to a lot of trades. Everything is a sell. There is no buy, nothing. And everything was a sell. It's a huge buy after this. Inside this symbol, it's a huge buy. And once it sweep the liquidity, it's print. Once it sweep this internal liquidity, it prints a model. So if I entered here, it would be a great entry on instead of beautiful catch. I don't have any knowledge today with the hell I did. So beautiful executions. The yesterday was a fantastic day. I made good profits for the past 2 days. And today I give it back all things. Almost $105 loss. Almost 1% loss. I'm happy for today. Very happy about that. I can trust myself very, very beautifully. Well, to be honest, very beautifully. Here my risk management for today, I plan my risk is not more than how much? 0.25% in live account. If I lost that, I should close it, and 0.5% in other accounts. And I'm lost how much? 1.33. The beautiful forcing entries, a lot of things happened. It's 53, one big loss for today. 28.45, 153 on big loss, 27.15, lot of losses for today. Fantastic, brother. Fantastic approach for today. So far, consistency, fucking bullshit, everything gone today. My consistency score, my discipline, my rules, my all those fucking shit. If I just say something in 5 minutes, did I get anything to create for today in 5 minutes, bro? I know that market is not good for today, right? I know that. I know for a fact that market is not good. From the morning itself, I understand that it's not good. It's not something I can create with confidence, with some sort of confidence. I was super confident with this thing getting protected, but it's getting swept. Yes, inside this thing, I didn't get anything. It's a huge displacement. I got it up here, 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 here. Everything was a sell. Who is forcing on this? So okay, here after if I sit in front of the market. I'm gonna be really great for the exhibitions in 50K. How much I lost? Almost I guess almost 2%, if I'm not wrong. In 50K, how much I lost, bro?
This is the way you never ever trade, bro. 51,800 and almost two, about 2%, bro. Today my loss is today my loss is 1,000, more than 2% loss for today. Today my loss is more than 2%. My risk is not more than 1%, but my today's loss is more than 2%. I lost almost $1,017, $117. So that's pretty much it. I don't want to trade anymore. Whatever market is doing. Because I'm did a lot of great stuff today. Everything worked really well. Everything makes sense at that point of time. And the moment I entered, it's kind of make me feel very happy for today. So bullshit entries, bullshit habit, bullshit trade management from last night itself. It's everything gone back. When I wake up, I wake up late. Yesterday I break a lot of disciplines. I'm not went to gym, so today I wake up late. I know that the market conditions are good. I had the risk, so that's the reason why I plan my risk here. So this is I planned for today. Don't force anything. Just let the market convince you. But I'm not following it. 1:2 partials. I'm not even pretty close to 1:1 for today. Low size, no low size. The reason why I mentioned low size because today a lot of things that I'm not doing good. So that's the reason why I don't want to trade. If I told to myself is if I'm not executing a trade, that would be great for today. That's my agreement for today. That's my agreement. If I'm not trading today, it would be great, man. It would be a great thing. But I try to outsmart the market. I do try to showcase like I'm very knowledgeable person. I know everything. I can manage everything. I can fix everything. I can solve everything. Fucking bullshit thing. I'm pretty close to my payouts, bro. My first fucking payout, bro. I just lost $16 fucking, but that $16 fucking ended up 1% down 1%. I made 1.5 and I'm down to and yesterday was a beautiful winner. But just hold on my trade, it's huge, only to 2 or 2.5. I closed it due to the $50. Today I not closed it. Yesterday I'm not supposed to trade, bro. Yesterday I'm not supposed to trade. So I should fix it as quickly as possible. It's not going to help me at any cost. I'm not going to be consistent with this kind of approach. Yeah, I'm not going to be right. I just want to be right today. I just want to be right today. That's the thing. That's just the thing. I want to be right. I want to be right. I wanted to be right. I don't want to be wrong. So, and I know that I'm forcing the entries. I know that I'm not following anything. I know that I'm executing entries like a maniac. I was like executing entries like 1.5 lots, bro. Why the hell I execute 1.5 lots for today? Does it make any sense to me? Does it cause any sense to me? No sense. I'm yesterday, if I just close the trade at that moment, I was up. I just need to make $25, bro. $25. All I need to do is just wait for some sort of good confluence and just take the entry. And I'm down 63 now. Now I'm down 2.5%. What the fuck I'm trading? What the fuck I'm doing? Live account is it's ruining my live account, ruining my why the hell? I know that today is not a good condition. Nothing is seems so good for me. I'm not waiting anything to happen. Inside the petroleum, I don't find any valuable thing to enter, bro. I don't find any valuable thing. It's just a manipulation move. In 5 minutes, I don't find anything. But I keep on executing the trades, keep on executing the trades. First entry is very early, very early. I identified it and closed it. Second entry is bullshit. Third is bullshit. Once it's keep on going higher towards the swing high, bro. It's I don't know. I'm not good at recognizing that where the market heading towards. I don't know where the market heading towards. I was like, it should be sell. It should be sell. It should be sell. It shouldn't be a fucking sell, bro.
and I took $200 loss in my top step. I don't know what the hell I entered. I don't know. I have zero context.